Good afternoon, everybody. I would like to welcome you in this lecture of the BCME 2, that is Basic Mechanical Engineering. And we were concentrating on the brazing part. We have finished the welding process, soldering process, and now we have concentrated on this brazing operation. Okay. And in this brazing operation, we have seen that we can join dissimilar metals. With the help of this brazing operation. Okay. And here the important thing is we want to join two metals, and those two metals are non-similar. Two different kind of the metals we can join with the brazing operation. And I had suggested you the example also. मी तुम्हाला त्याचं जे काही एक्झाम्पल आहे ते एक्झाम्पल सुद्धा सजेस्ट केलं होतं. तेव्हा जे ग्लास कट करणारे लोक आहेत ते बारीक डायमंडचा पॉइंट असणारा पॉइंटरचा कटर वापरतात. And that particular thing is possible due to brazing operation only. And here the two metals which we want to bring together, they are having their little bit melting temperature around 500 degrees centigrade, and we are using the filler material which is known by the name of the spelter or smelter. That spelter is having melting point up to 900 degrees centigrade. Melting point किती आहे त्याचा? 900 degree centigrade. इतका filler materialचा melting point तिथं असतो. That part we have seen. And we are bringing it together. Okay. And how we are bringing it together, that part we will have to learn in this brazing operation. Now, this figure I have shown to you people, in which there are 3 to 4 components of this brazing operation. Here, the number one component is nothing but the workpiece, which you want to fix on some another material. The second part, it is known as the base metal. म्हणजे ज्या मेटलवर आपण वर्कपीस सेट करतो तो एक वेगळ्या मेटलचा बनलेला असतो. And here you can see the filler rod, which is named by the name of spelter, and torch also. Torch arrangement you have seen in the gas welding. Okay, टॉर्च तुम्ही पाहिलेले आहे ना गॅस वेल्डिंग मध्ये? Yes, sir. टॉर्च काय ते आपल्याला? टॉर्च मधनं काय मिळतं आपल्याला? हॅलो, what we are getting through torch? Are you able to listen me? Yes, sir. What we are getting out of this torch? टॉर्चच्या बाहेर काय मिळतं आपल्याला? What is it? Flame. Flame, absolutely correct. And this flame is utilized for the heating purpose. Okay. So here also the fusion process is taken place. Now, first of all, what we are doing in this operation, that part I want to tell you. So here, first of all, we are taking the workpiece. Then we are taking the base metal and we are making cavity over here. आपण तिथे काय तयार करतो? एक cavity तयार करतो. Here we are making one cavity. Means we are removing the material from this area. तिथे एक आपण बारीकसा असा खड्डा तयार करतो, तेव्हा एक खाच तयार करतो.
ज्याच्यामध्ये वर्कपीस बसू शकेल. अँड बोथ वर्कपीस ॲज वेल ॲज दिस बेस मेटल वी आर हिटिंग. आपण वर्कपीसला आणि खालच्या बेस मेटलला आपण थोडंसं हीट करतो. हीट केल्यानं डिझायर्ड शेप मध्ये वर्कपीस व्यवस्थित बसू शकतो. तो हलत नाही. तो आपण जस्ट चिटकवत नाही किंवा ठेवत नाहीये. आपण तो काय करतोय, बेस मेटलच्या आतमध्ये थोडीशी कॅव्हिटी करून त्यात फिट करतो. अँड देन व्हॉट एव्हर गॅप इज रिमेन ओव्हर हिअर, in that gap we are filling the filler rod material that is filter. आणि मग इथं जो गॅप उरतो त्या गॅप मध्ये आपण काय करतो, त्या टॉर्चनी फिलर मटेरियलला हीट करून त्याला मेल्ट करून ते जे लिक्विड आहे ते लिक्विड वी आर फिलिंग इट इन द गॅप ऑफ दिस कॅव्हिटी, so that the particular gap will be filled by the molten filler material that is filter. And when we are allowed it to cool, then it solidifies. ज्यावेळी आपण त्याला थंड करतो, त्याचं टेम्परेचर थोडं डाऊन आणतो, त्यावेळी काय होतं, त्याचं सॉलिडिफिकेशन होतं. अँड वी आर गेटिंग द फर्म जॉईंट बिटवीन वर्कपीस अँड बेस मेटल. आणि मग आपल्याला वर्कपीस आणि बेस मेटल मध्ये फर्म जॉईंट तयार झालेलं दिसतं. आणि याची स्पेशालिटी काय आहे, द फिलर मटेरियल इज हॅव्हिंग हायर मेल्टिंग पॉइंट. मीन्स in the hot condition also such kind of the joining, such kind of the joint will be sustained. जर गरम उष्णतेच्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा जर आपण याला वापरलं तर बऱ्याच वेळा तुम्हाला असं जाणवेल की ब्रेझिंग केलेलं जे जॉईंट आहे ते बराच काळ सस्टेन झालेलं आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतं. So this is very simple method, but here we are, आपण काय करतो तो वेल्डिंग मध्ये एक लक्षात घ्या, in the welding process we were bringing two metal parts very close to each other, but there was little bit gap, and this gap was filled by the manual metal arc welding. हा गॅप जो होता तो मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग ने फिल केला जात होता. In the gas welding process, the gap was reduced. It was only 3 to 5 mm. मोठा गॅप नव्हता, छोटा गॅप होता. But we can fill it by using the torch and the filler material. Okay. हा जो होता तो filler material वापरून आपण छोटासा गॅप गॅस वेल्डिंगनी सहजपणे भरून काढू शकत होतो. In the soldering operation, the objects are kept very close to each other. एकमेकाला जवळपास चिटकूनच ठेवलेले आहेत, परंतु ते चिटकलेले नाहीत. In such case, we were filling the soldering material inside it. Solder, we were filling inside it, and we are making these two material connected. But in a brazing, we are fitting one material into another in this way, and this part we are sealing with the spelter, that is filler material in the brazing process. आतमध्ये कॅव्हिटी मध्ये तो मटेरियल टाकून आपण तो जो गॅप आहे त्याच्यामधला तो या स्पेल्टर मटेरियलनी भरून काढतो, ज्याचं टेम्परेचर 900 डिग्रीच्या दरम्यान आहे. तर या चार ऑपरेशन्स मधला जो बेसिक डिफरन्स आहे, आय थिंक नाउ इट इज अंडरस्टूड बाय यू पीपल. हॅव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ द ब्रेझिंग? Yes, sir. Yeah. So I request you to draw this diagram immediately in your notebook without wasting much of time. You can take screenshot first so that you can save the time. First of all, draw workpiece. To finish it fast, first of all, draw the workpiece in this way by free hand.
Then draw the base material. And then draw this particular step. You can draw it with the free hand. In this way, you need to complete the diagram. First of all, draw workpiece. Varun khali yaise. Top to bottom approach is there to draw the diagram. Have you drawn it? Yes, sir. It is very simple diagram. Hope you have drawn it. Boys, have you drawn it? Yes, sir. Yeah. So now we have seen this definition in the last lecture itself, and once again I have explained it in a recently in the beginning of this lecture. Now we will concentrate on advantages of brazing. And time being, I request you simultaneously you need to write it down in the notebook. The slide is in front of you. Process we have seen, so you can write the definition, and one by one we will see the advantages of brazing. The first advantage is dissimilar metals such as stainless steel to cast iron we can join by using the brazing operation. Okay. Whether we have discussed this all advantages? Have we discussed it? No. No. Yes. No, sir. So you can see that stainless steel and cast iron both are different materials. They have totally different properties. Stainless steel, नावच स्टेनलेस स्टील आहे, मीन्स त्याच्यावर कोणत्याही पद्धतीचे स्टेन्स नाही आहेत, डाग येत नाही, तिथे करोजनचं प्रमाण फार कमी असतं, ते स्ट्रॉंग असतात कंपॅरेटिव्हली कास्ट आयर्न पेक्षा. And on the other hand, cast iron which can be easily oxidized, means corrosion can take place very easily in case of cast iron. It has low melting point, लगेचच वितळते cast iron as compared to stainless steel. Altogether, stainless steel and cast iron have totally different combination or totally different, we can say the composition, but such kind of the material we can join by using the brazing operation. That is the importance. हे दोन्ही जरी सर्वथा वेगळे मटेरियल असले, एकमेकाशी काही संबंध नसला किंवा एकमेकाच्या विरुद्ध प्रॉपर्टी असल्या तरी सुद्धा दोन्ही मटेरियल आपण इझिली ब्रेझिंग ऑपरेशननी जॉईन करू शकतो. It is not at all easily possible through the welding or soldering, but we can do it with the help of brazing. Okay. Number 2 is almost all materials except aluminum and magnesium we can join by using the brazing operation. Except aluminum and magnesium. Aluminum and magnesium, these two materials are exception in case of the brazing operation. म्हणजे आपण अल्युमिनियम आणि मॅग्नेशियम वगळता बाकीचे जवळपास सारे जे काही मेटल्स आहेत ते मेटल्स एकमेकांशी ब्रेझिंग ऑपरेशननी जोडू शकतो. We are discussing here regarding with the metals only. We are not talking about any non-metals. Okay.
So here, why we cannot join aluminum and magnesium? Because aluminum and magnesium, if we will join by the brazing operation, then there may be some reaction in between them, due to which the brazed joint will not sustain. अल्युमिनियम आणि मॅग्नेशियम एकत्र आल्यानंतर त्यांच्यामध्ये काही रिएक्शन होते आणि तिथं आपण हीट प्रोव्हाइड करतो, त्यामुळे त्या रिएक्शनमुळे त्याचं जे काही ब्रेझिंग होईल ते ब्रेझिंग हे आपण असं म्हणू शकतो की ते स्टेडी किंवा चांगल्या पद्धतीने होऊ शकत नाही. अँड दॅट्स वाय वी आर नॉट allowing to braze the aluminum and magnesium metals. Except all metals we can join with the brazing operation. Third is, because of the lower temperature used there is a less distortion in brazed joints. So here you can see that only we are heating the filler material up to its melting point. Remaining all heat utilized is below 500 degrees centigrade as mentioned over here. 500 डिग्री सेंटीग्रेड पेक्षा कमी तापमानाला आपण त्याच्यामधले जे कोणते पार्ट जोडायचे त्याच्यावर हीट ट्रीटमेंट करत असतो. फक्त जे काही स्पेल्टरचं मटेरियल आहे ते मटेरियल 900 डिग्री पर्यंत वितळणारं असतं. त्यामुळं लोअर टेम्परेचर असल्यामुळं देर इज अ लेस डिस्टॉर्शन इन अ ब्रेज्ड जॉइंट. You know that if we will heat metal more than the requirement, then due to that heat, there may be changes in the components or the molecular structure of that particular metal, and due to that distortion happens. So that distortion is very less in case of the brazing. And such kind of the distortion is very large in case of the gas welding. Okay, so distortion is also avoided by using this brazing operation. Then the joint can be quickly finished without much skill. Cavity is already generated. You are going to heat the part, you are going to keep it over there. Then spelter, you are going to melt it, and the melted part or melted metal you are going to pour in that particular cavity. So that's why here we don't require lot of skill to perform the brazing operation. फार काही असं मोठं स्किल ब्रेझिंग ऑपरेशन मध्ये आपल्याला उपयोगात आणायची आवश्यकता पडत नाही. म्हणजे स्किल लागत त्याच्यासाठी नाही. विदाउट स्किल किंवा जास्त स्किल न करता 1-2 वेळा ऑब्झर्वेशन करून 1-2 वेळा प्रॅक्टिस करून यू कॅन ऑल्सो डू द ब्रेझिंग. नेक्स्ट इज, because of the simplicity of this process, it is often an economical joining method with reasonable joint strength. This process is very easy. You can do easily, you can perform it brazing operation easily, and here not a big machines or any infrastructure is required. त्याच्यासाठी ना तुम्हाला कुठली मशीन आणावी लागते, इलेक्ट्रिसिटी लागत नाही, गॅस लागत नाही, काय लागत नाही. Some heating source if you are having with you, then that is more than sufficient to perform the brazing operation. So it is very easy and it is provided reasonable joint strength. Reasonable means up to your requirement. तुम्हाला जेवढी आवश्यक आहे तेवढी joint strength या brazing operation मधनं carry होते. So that brazing operation is always preferred, is always utilized, or the first choice is always given to the brazing operation in the manufacturing joining processes. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, Any sir. doubt regarding with it? No, sir. No, sir. Okay, so have you written it, Yes, sir. boys? Boys, have you written it? Yes, sir. Yes, sir. Then next part is application of brazing, and we can see that I also request you that you will have to write it simultaneously in your notebook. Application of brazing. Only 2 important applications are there. Brazing is widely used in the
Number one, in aerospace engineering, means aircraft, to manufacture aircraft part, and in the automobile sector, brazing is utilized, because everywhere you cannot apply the soldering method or the welding procedure. So in the aircraft, where it is utilized, in the aircraft, to manufacture honeycomb sandwich panel for aircraft, manufacturing of the missile, motorcycle frames, air panel, airplane propellers, म्हणजे ती फिरणारी जी पाती असतात ती, hydraulic fitting, refrigerators, evaporators, and manufacture of the cutting tools, brazing is widely applied. बघा, म्हणजे एअरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री, या 4 इंडस्ट्रीमध्ये ब्रेझिंग ऑपरेशन खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचा वापर होतो. ओके, देन नेक्स्ट इज द यूज ऑफ प्रेशर व्हॅक्यूम ब्रेझिंग हॅज फाउंड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टन्स in general application of brazing joint in nuclear and aerospace engineering. म्हणजे जिथं तुम्हाला एकदम लीक प्रूफ अशा पद्धतीचं जॉईंट पाहिजे, इन सच केसेस वी आर गिविंग प्रेफरन्स फॉर द ऍप्लिकेशन ऑफ ब्रेझिंग ऑपरेशन. जिथं आपल्याला लीक प्रूफ जॉईंट पाहिजे, लीक प्रूफ जॉईंट मीन्स व्हॉट, देयर शुड नॉट बी अ स्मॉल मायन्यूट प्लेस ऑल्सो थ्रू विच देयर विल बी लिकेज. आता मला सांगा, न्यूक्लिअरच्या तिथं तुम्ही जर न्यूक्लिअरचं जे काही आवरण आहे, कव्हर आहे, किंवा त्याचे जे इक्विपमेंट्स आहेत, ते जर तुम्ही जॉईंट करत असताना तिथं जर लिकेज असतील, तर वेदर इट इज अफोर्डेबल? No. We have seen many such kind of the accidents have happened at nuclear plants, and due to that lot of radiation is coming out, and nature as well as human being, we all have to suffer a lot due to such kind of the nuclear leakage. So that's why the brazing operation is a solution to manufacture various parts, various equipments involved in the nuclear field as well as in the aerospace engineering. Okay, so see, we are studying the mechanical engineering part, and here there is a mention about aerospace engineering, then automobile engineering, then refrigerator engineering. म्हणजे फील्ड कुठलंही असू दे, aerospace engineering is a special part, but it is a sub part of mechanical engineering only. Many people are trying to say after completion of their 12th that I will switch over towards aircraft industry, I want to take admission for the aerospace engineering. But I want to tell you, the basic of aerospace engineering is mechanical engineering only. So after completion of your degree, you can move towards post-graduation in the aerospace engineering. You can do your further research, and you can go for a good kind of the job in the field of the aerospace engineering too. Because the all fundamental things are coming together in the mechanical engineering only. So manufacturing related with the missiles, related with the aerospace engineering, then automobile engineering, refrigeration engineering, everywhere we are giving more preference towards this brazing operation. Is it clear to you about application of the brazing? Yes, sir. Have you written it? Yes, sir. Any doubt regarding with this? No, sir. No, sir. Okay. Now, this is also one very important question which was previously asked many times. Okay. And that particular question was asked many times for 3 marks. That is nothing but difference between soldering and brazing. And here, instead of smelter we have written due to the mistake. Okay. That part I want to make clear to you all. So first of all, there are only 4 points of the difference or 4 points of the comparison. Let us see one by one. Number one,
In the soldering, lower temperature filler metals like lead and tin we are using. Do you remember I had given 4 types of the filler material in case of the soldering, 4 types of the solder, which were containing different amount of the lead and tin. 37% lead and 53% tin, that was a soft solder. 50% of lead and tin, that was medium solder. Then 58% of the steel and some 42% of 58% of the lead and 42% of the tin was there in the plumber soldering, and 38 or something percent and there 58% of the tin. Different combination I had given to you. I think you have listed it, 4 types of the solder. Have you written it? Yes, sir. आणि त्याच्यामध्ये असं दिसलेलं आहे तुम्हाला की लीडचं प्रमाण जसं वाढत असतं तसं सॉल्डर स्ट्रॉंग होत जातं. Am I correct? Yes, sir. Yeah, but that particular lead and tin material combination which was used as a solder, that solder was having melting point around or below 450 degrees centigrade. But here the melting point is about 600 degrees centigrade and it can be increased up to 900 degrees centigrade. So here the fusible alloy was used in the brazing, which was known by the name of the spelter. Then melting temperature of the solder was about 320 degrees centigrade, which you can increase up to 450 degrees centigrade. Okay, 320 ते 450 पर्यंत त्याची रेंज होती. And here you can see that melting temperature of this smelter is start at 600 degrees centigrade and you can take it up to 900 degrees centigrade. Means comparatively the filler material used in the brazing has more melting point temperature. That point we need to note it down. Third point is the part which we are connecting together, that part we are not heating in case of the soldering. Soldering मध्ये फक्त फिलर मटेरियलला मेल्ट करून ते लिक्विड फॉर्म मध्ये आणून आपण त्याला दुसरा कंपोनेंट आणून चिटकवत होतो. But in case of the brazing, the metal pieces which we want to join, base metal as well as workpiece, these both metals also we are heating by some means. म्हणजे साधारणतः 500 डिग्रीच्या दरम्यान आपण त्या दोन्ही मेटलला जे दोन जोडायचे त्यालाही एकमेकाला हीट करत होतो. म्हणजे ब्रेझिंग मुळे साधारणतः ते दोन मटेरियल असे वेगळे होतच नाही, ते एकजीव झाल्यासारखे होतात, एकसंध होतात. त्यामुळे ते दोन्ही बाजूला करणं एवढं सोपं राहत नाही. Then the soldered joint is weaker than the brazing and the brazed joint is comparatively stronger than the soldering operation. These are the 4 important differences or point of comparison in between soldering and brazing. This question was very famous question, was asked many times for 3 marks in the offline examination in theory paper of BME. Okay, is it clear to you all 4 points of the differences? Yes, Yes, sir. sir. Yeah, do you have any doubt, anybody? No, sir. Now have you noted it down? Yes, sir. Yeah. Now we are moving towards the last part of this particular unit, which is nothing but the riveted joints. So the original word is a rivet. This is the rivet. Diagram of the rivet is shown over here. Okay. आणि आपण त्याला आपल्या बोलीभाषेमध्ये आता रिबिट असं म्हणतो. दोन कुठले तरी पत्र्याचे तुकडे जोडायचे तर आपण म्हणतो त्याला रिबिट मारू आपण. Such kind of the rivets you might have seen in your home, especially in the kitchen. कढई पाहिले तुम्ही कढई? Yes, sir. कढईला बाजूला दोन काय असतात? धरायला कान असतात. कान म्हणतो ना आपण त्याला, कढईचे कान.
तर हे कढईचे जे कान असतात ते वेल्डिंग केलेले नसतात, ते सोल्डरिंग केलेले नसतात, ते ब्रेस केलेले नसतात, तर ते रिवेटेड असतात. ओके, नाउ यू कॅन इमॅजिन युअर सेल्फ, मेनी ऑफ यू ॲट युअर होम यू कॅन सी इन युअर किचन की तिथं रिवेट मारलेला आहे. त्या दोन जॉईंटच्या मध्ये काय केलेलं आहे, रिवेट मारलेला आहे. आणि तो रिवेट कसा असतो, तर हिअर द डायग्राम ऑफ द रिवेट इज प्रोव्हाइडेड ओव्हर हिअर. Here you can see there is a semicircular part at the beginning. That is number 1. This semicircular part is known by the name of head of the rivet. त्याला काय म्हणायचं, semicircular part ला Head of the Head of the rivet म्हणायचं. Then there is a cylindrical part. मधला जो भाग आहे हा सिलेंड्रिकल आहे, गोल आहे, छोट्याशा रॉड सारखा आहे. या पार्टला म्हणायचं शांक. पॉइंट नंबर 2. द मिडल सिलेंड्रिकल पार्ट इज नोन बाय द नेम ऑफ शांक. And you can see that here at its bottom you can see the conical shape or the tapered shape, and that tapered shape is known by the name of tail. The tapered shape ला काय म्हणायचं, tail. टेल म्हणायचं. ओके, सो इन द रिवेट देर आर 3 parts. ऍक्च्युअली या 3 पार्टचा मिळूनच एक रिवेट तयार होतो. तर त्या रिवेटला काय म्हणतात, एवढा असतो रिवेट साधारणतः, एक साधारणतः 1 ते 1.5 इंचाचा तेवढा रिवेट असतो, छोटा असतो रिवेट. त्याच्यापेक्षाही लहान असतात, अर्ध्या इंचाचा वगैरे, 1 सेंटीमीटर पर्यंतही रिवेट तुम्हाला पाहायला मिळेल. सो इन दॅट रिवेट द टॉप पार्ट विच इज सिलेंड्रिकल वन, असा डोम शेप जसा असतो. ओके, एक अर्धा जर तुमचा स्पियर असेल तर स्पियर मधोमध कट केल्यानंतर उरलेला अर्धा शेप कसा असतो, तशा पद्धतीने तो हेड असतो. ओके, सो वी कॅन से दॅट पार्ट. देन मिडल पार्ट इज ऑफ द शांक. शांक इज अ सिलेंडर, cylindrical part is there, and at the end the tail is the tapered part. तुमचा जो टेल असतो तो टेपर्ड पार्ट असतो, त्याचं थोडंसं निमुळत टोक होत गेलेलं असतं खालच्या दिशेला. and that rivet is utilized for the riveting operation. हा जो रिवेट आहे हा रिवेट riveting operation मध्ये युटिलाइज केला जातो. मीन्स when there are 2 plates, इथं जर 2 प्लेट असतील तर या 2 प्लेटला रिवेटच्या साह्यानं जोडलं जातं, आणि रिवेटच्या साह्यानं जोडलं गेल्यानंतर तुमचा प्लेट हा असा दिसतो. ओके, नाउ वी विल सी द रिवेटिंग ऑपरेशन, बट बिफोर दॅट हॅव यू रिटन द इन्फॉर्मेशन अँड हॅव यू ड्रॉन दिस डायग्राम इन युअर नोटबुक? Yes, sir. Boys, have you drawn it? Yes, sir. Yes, sir. Everybody? I'm not finding Hello, sir. confidence in your voice. Hello, sir. Yes. Wait a minute. Yeah. So tell me accordingly. I'll stay. I'll stop. Such kind of the rivets are used for permanent fastening. Permanent fastening means एकदा तुम्ही 2 प्लेटच्या मध्ये रिवेट मारला की जोपर्यंत रिवेट निघत नाही, तुटत नाही, तोपर्यंत तुमचं जॉईंट वेगळं करता येत नाही. जेवढं रिवेटचं आयुष्य तेवढं तुमच्या जॉईंटचं आयुष्य. दॅट पार्ट यू विल हॅव टू कीप इन युअर माइंड. And such kind of the riveting operation is utilized for the structural work. Structural work म्हणजे काय, बरेचसे पूल पाहिले असतील तुम्ही. पूल म्हणजे पूल पाहिलेत ना तुम्ही? Yes. पंढरपूरच्या तिथे एक रेल्वेचा पूल आहे पहा. Yes, sir. सो दॅट पूल इज प्रिपेअर्ड विथ द रिवेटिंग ऑपरेशन. त्यातल्या बऱ्याचशा ठिकाणी तिथं रिवेटचा वापर केलेला आहे. पत्रा शेड वगैरे उभं करत असताना बऱ्याच ठिकाणी रिवेट वापरलं जातं. देन शिप बिल्डिंग. शिप म्हणजे मोठी जी जहाज आहे टायटॅनिक सारखी, तशा जहाजाच्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये ते वापरलं जातं. ब्रिज, आय हॅव एक्सप्लेन अबाउट इट. टँक्स अँड बॉयलर शेल्स. टँक्स म्हणजे मोठमोठ्या लोखंडाच्या टाक्या, in which we are storing the
लिक्विड पाणी म्हणा किंवा एखादं केमिकल म्हणा मोठमोठ्या टाक्यांमध्ये आपण स्टोअर करतो, त्या टाक्यांमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये अशा पद्धतीच्या रिवेट्सचा वापर केलेला असतो. ओके, बट द रिवेटेड जॉइंट्स आर युज्ड फॉर द जॉइनिंग लाइट मेटल्स, अल्युमिनियम, हँडेलियम, then some stainless steel material we can join with the help of the rivets. Okay, is it clear to everybody? Yes, sir. You have written all the things, you have drawn the diagram. Let us move ahead. Now here we can see the riveting operation. आपल्याला इथं आता काय करायचंय, riveting operation पाहायचंय. There are two types of the riveting operation. One is a cold riveting and second is the hot riveting. Cold riveting मध्ये तुमचा जो रिवेट आहे तो आहे तसा घेऊन त्याला वापरला जातो, आणि हॉट रिवेटिंग मध्ये तुमचा जो रिवेट आहे त्याला भट्टीमध्ये तापवलं जातं, रेड हॉट केलं जातं आणि मग वापरलं जातं. नाव वी विल सी हाऊ द rivets are utilized. See here there is a plate number 1 and here there is a plate number 2. दोन्ही प्लेट वेगळे आहेत, तुम्ही ते त्याच्या हॅचिंग वरून इमॅजिन करू शकता. ओके, कॅन यू फाइंड द डिफरन्स बिटवीन प्लेट 1 and plate 2? प्लेट 1 आणि प्लेट 2 वेगळे आहेत हे लक्षात येतंय का तुमच्या? Yes, sir. Yeah, and you can see here the rivet is placed in the reversed manner in this particular hole which is made between plate 1 and plate 2. प्लेट 1 आणि प्लेट 2 मध्ये एक होल तयार केलाय. होल कुठल्या ऑपरेशननी करणार आहे आपण? ड्रिलिंगनी करणार आहे. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. प्लेट 1 ला आणि 2 ला आपण ड्रिलिंग केलं आणि ड्रिलिंग करून ते एकावर एक प्लेट ठेवल्या, अशा ठेवल्या की त्याचे दोन्ही ड्रिल एकावर एक येतील, आणि त्याच्यामधून आपण हा जो रिवेट आहे हा रिवेट आतमध्ये त्याच्या घातला. आणि कशा पद्धतीने घातला पहा, त्याचा जो हेड आहे हा हेड खाली आहे, and you can see here tail is at upper side. Can you see it? Can you concentrate in the diagram and can you recognize it that head is at the bottom place and tail is at the upper side? Yes, sir. Yeah, and you can see here there is a gap in between the walls of hole. हे बघा, ही होलची वॉल आहे आणि इथं मध्ये रिवेट आहे. त्या दोन्हीच्या मध्ये तुम्हाला गॅप दिसतोय का? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, it is there. And here हेडच्या खाली आहे तो आहे बॅकिंग अप बार. बॅकिंग अप बार मीन्स इट सपोर्ट्स टू दी हेड. तो जो हेड आहे त्या हेडला तो जो बॅकिंग अप बार आहे तो काय करतोय? सपोर्ट करतोय. इट सपोर्ट इट. And you can see here the tail. Then tail is pressurized, tail is forced with the help of die. म्हणजे हा जो डाय आहे हा डाय खालच्या दिशेनं आणला जातो. आता ज्यावेळी डाय खालच्या दिशेनं आणला जातो आणि ताकदीनं टेलला फोर्स केलं जातं, त्यावेळी काय होतं? हे जे टेलचं मटेरियल आहे ते टेलचं मटेरियल सुद्धा अशाच पद्धतीनं सेमी सर्क्युलर शेप घेतं. टेलचं मटेरियल काय होतं? सेमी सर्क्युलर जे काय ते शेप घेतं. आणि हा जो मधला शांकचा पार्ट आहे, आता मला सांगा एखादी गोष्ट आहे त्याला तुम्ही वरनं दाबलं तर त्याचं जे लॅटरल डायमेन्शन आहे ते वाढतं का कमी होतं? वाढतं. लॅटरल डायमेन्शन म्हणजे कळतंय का काय म्हणतोय ते? Yes, sir. Horizontal. तुम्ही जर एखादा रबराचा तुकडा घेतला आणि त्या रबराच्या तुकड्याला दोन्ही बाजूनी दाबलं तर जो मधला भाग आहे त्या रबराचा तो तुम्हाला असा वाढलेला दिसतो एक्स डायरेक्शन मध्ये. तुम्ही वाय डायरेक्शन मध्ये फोर्स लावला तर एक्स डायरेक्शन मध्ये तो फुगतो जरासा. सेम थिंग इज गोइंग टू हॅपन ड्यू टू दिस डाय ऑपरेशन. तुम्ही डायने ज्यावेळी त्याला वर दाबता त्यावेळी काय होतं की वरचा जो टेलचा पार्ट आहे तो सेमी सर्क्युलर होतो, कारण
डाय म्हणजे काय, डाय मध्ये अशा पद्धतीचा शेपच आहे, अशी कॅव्हिटी केलेली आहे डाय मध्ये. डायने तिथे काय केली, कॅव्हिटी केलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही ज्यावेळी त्याला प्रेस करता त्यावेळी ऑटोमॅटिक डायचा जो शेप आहे सेमी सर्क्युलर तो त्याला प्राप्त होतो. आणि हा जो मधला शांकचा भाग आहे, हा शांकचा भाग दोन्ही साईडला वाढतो आणि बरोबर त्याचं जेवढं डायमीटर आहे त्या डायमीटरच्या होलमध्ये फिट बसतो. And after completion of this riveting process, you can see that this is the head, which is as it is. Now this is the shank, which is the spreaded in that diameter of the hole. And you can see that tail has also taken the shape like the head. Tail चा सुद्धा शेप कसा झालेला आहे हो, हेड सारखा. हेड सारखा झालेला आहे. इथं बघा, इथं हेड आहे, खाली हेड आहे. हेडचा आणि टेलचा शेप सुद्धा तसाच सेमी सर्क्युलर होतो आणि दोन्ही बाजूनी फक्त अशी एक एक टोपणं लावल्यासारखी वाटतात, पण ऍक्च्युली ते जे जॉईंट आहे ते जॉईंट अशा पद्धतीनं केलं जातं. जर तुम्ही रिवेट तापवला तर त्याला म्हणायचं हॉट रिवेटिंग, आणि जर तुम्ही रिवेट न तापवता नुसता वापरला, आता जर रिवेट तुमचा अल्युमिनियमचा असेल तर त्याला तापवायची आवश्यकता नाहीये, बिकॉज इट इज अ सॉफ्ट मटेरियल. ओके, इट कॅन बी इझिली रिवेटेड इन द कोल्ड प्रोसेस ऑल्सो. पण जर तुम्ही कुठल्या स्टीलचं मटेरियल घेऊन त्याला रिवेटिंग करणार असाल तर यू नीड टू गो फॉर द हॉट रिवेटिंग प्रोसेस. सो दिस इज द इनिशियल पोझिशन where riveting is not done, and this is the final position after completion of the riveting process. Okay, so there are two types of the riveted joint. Number one, lap joint. Number two, butt joint. Okay, so this is just for your introduction. This is not part of your syllabus. Types of the riveted joint. Only riveting operation is there in your syllabus. So I think you have understood about the riveting operation. Okay, have you understood it? Yes. Yes, sir. Yeah. So now we will see quickly about the riveting operation. Let us see. It may be available. And hot riveting process, you will understand the riveting process through the video. So these are the rivets. This is hot rivet. तर इथं तुम्ही पाहू शकता की जो रिवेट आहे तो भट्टीमध्ये तापवलेला आहे. हा जो आहे हा सपोर्टिंग बार आहे, खाली दिसतोय तो. वर इथं तुमचा जो रिवेट आहे तो सपोर्टिंग बार मध्ये हेड ठेवून हा रिवेट, हे जे दोन प्लेट आहेत त्या दोन प्लेट मध्ये मारलेला हा जो होल आहे त्या होल मधनं पास करतायत. वरून काय येणार आहे, can you see it? सपोर्टिंग बार केला होतो वरनं डाय येतोय. सपोर्टिंग बार वरून आलाय, डाय आलाय. बघा,
Yes, sir. तुम्ही पाहिलं असेल की रिवेटिंग मध्ये नंतर रिवेटिंग झाल्यानंतर हेही ओळखता येत नाही की हेड कुठला आहे आणि टेल कुठला आहे. Am I correct? Yes, sir. So, Yes, sir. riveting is used for the permanent joint. Now, have you drawn this diagram and have you written this information in your notebook? Yes, sir. Okay. So next operation is the nut bolt arrangement and screwing operation. तर आता नट बोल्ट जे आहे ते नट बोल्ट अरेंजमेंट आपण इथं बऱ्याच ठिकाणी बघितलेलं आता रिवेटिंग करताना की काही ठिकाणचे नट बोल्ट काढलेले आहेत आणि तिथं रिवेटिंग केलेलं आहे. Yes, हॅव sir. यू सीन इट? नट आणि बोल्ट अरेंजमेंट तुम्ही पाहिले ना, नट आणि बोल्ट अरेंजमेंट. हॅव यू Yes, सीन इट? Yes, sir. Yeah. So here in the riveting, you might have seen that nut and bolt arrangement is removed and riveted joint is prepared over there. Have you seen it? Yes, sir. Yeah. तर बऱ्याच ठिकाणी नट बोल्ट अरेंजमेंट सुद्धा दोन प्लेटच्या जॉईनिंग साठी वापरली जाते. बट दॅट नट बोल्ट अरेंजमेंट इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट. If you will lose the nut or the bolt by using the spanner, तुम्ही पाना वापरून जर तो बोल्ट किंवा नट लूज केला तर ते जॉईंट इझिली काढता येतं. सो दॅट इज अ टेम्पररी जॉईंट. बट रिवेटिंग इज अ परमनंट जॉईंट. आता नट कसा असतो चला पाहूया. नट बोल्ट अरेंजमेंट पाहूया. व पहिल्यांदा येतो तो बोल्ट. हा बोल्ट अशा पद्धतीने असतो. षटकोनी असतो हेड त्याचा. खाली त्याच्याही शँक सारखा भाग असतो. बट दॅट पार्ट इज थ्रेडेड वन. हा जो पार्ट आहे हा कसा आहे? थ्रेडेड आहे. ओके. अँड हिअर यू आर फिक्सिंग द नट. तुम्ही काय करता याच्यामध्ये नट जो आहे तो घालता आणि त्याला फिट करता. नट इथं टाकला जातो. and here this part is threaded one. त्याला एक्सटर्नल थ्रेडिंग केलेलं असतं. आट्या पाडलेल्या असतात आता साध्या भाषेत बोलायचं. आणि तुम्ही जसजसा तो नट फिरवाल अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये तसा तो फिट होतो. क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये फिरवला की तो लूज होतो. तुम्ही तो पूर्णपणे बाजूला काढू शकता. नट अँड बोल्ट अरेंजमेंट दॅट इज फॉर द टेम्पररी पर्पज. बऱ्याच वेळा टेम्पररी जॉईंट अरेंजमेंट मध्ये अशा पद्धतीचा नट बोल्ट वापरलेला दिसतो. I think everybody at least once in their life have seen up till now the nut and bolt arrangement. Am I correct? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Then next arrangement is about the screw arrangement, and it is utilized mainly in the manufacturing of the wooden work. लाकडाचं जे काम आहे त्या लाकडाच्या कामामध्ये हे जे ही अरेंजमेंट जी आहे ती हा अरेंजमेंट आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी पाहायला मिळते. अशा पद्धतीचा स्क्रू असतो. त्याला इथं मध्ये खाच असते ज्याच्यामध्ये तुम्ही काय इन्सर्ट करता. स्क्रू ड्रायव्हरचा जो समोरचा पॉइंट असतो तो त्या खाचेत घालता तुम्ही. बरोबर आहे? Yes, sir. अँड दिस स्क्रू इज ऑल्सो हॅव्हिंग दी एक्सटर्नल थ्रेडिंग अरेंजमेंट. अशा पद्धतीची थ्रेडिंग अरेंजमेंट स्क्रू मध्ये असते. आणि तुम्ही काय करता होल मध्ये तो स्क्रू घालून वरनं स्क्रू ड्रायव्हरने तुम्ही पिळला की तो स्क्रू आत 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 जातो. दॅट इज ऑल्सो टेम्पररी वन. इफ वन्स अगेन यू विल यूज द पेचकस स्क्रू ड्रायव्हर and if you will lose it then you can take that screw out
and your joint will be released in that case. So nut and bolt arrangement as well as screw arrangement both are used for the temporary joint. Nut and bolt arrangement as well as screw arrangement, it is utilized for the temporary joint. Please note it down. If you will lose the nut or if you will lose the screw by using the required equipment, then you can remove that joint very easily. Understood now? Yes, sir. Yeah. So in this way, I think all points in this particular unit we have discussed up till now. So whatever lathe machine you have seen, the automated part of the lathe machine is nowadays in the market and it is known by the name of CNCs and VMCs. मला वाटतं वर्कशॉप प्रॅक्टिकल जे होतं त्याच्या पहिल्या सेशन मध्ये तुम्ही आपल्या कॉलेजमध्ये असणारं वर्कशॉप मधलं VMC मशीन पाहिलेलं असावं सगळ्यांनी. हॅव यू सीन इट? येस सर. ऑटोमॅटिक मशीन आहे, त्याला प्रोग्रामिंग केलेलं असतं, फक्त बटन दाबलं आणि मटेरियल आत सरकवलं की ऑटोमॅटिक ते सगळं कटिंगचं ऑपरेशन कॅरी होतं त्याच्यावर. हॅव यू सीन दॅट पार्ट? Yes, sir. Yeah, so this is the, we can say that modern version of our lathe machine, okay, which is automated one, automatic one, and nowadays we are doing the manufacturing on such machine. Okay, so here the unit is completed. Many parts which are not in syllabus but related with such concepts, those part also we have studied over here. So here I declare that unit number 6 is completed. Next lecture onwards we will concentrate on unit number 8, thermodynamics. If you are having any doubt, you can ask me right now only.